Is it correct, brother? Cloth with sun? Yeah, I'm not, it's not about correct and wrong. Different people will look at different, so you just type in your chat and you can see what others are also typing. So different people will give, for example, like you're saying clothed with the sun, that's correct. Somebody else is saying sun, moon, stars, gold, precious stones, pearls, crown of stars. So, yeah. Anybody wants to send their message in Tamil? தமிழ்ல உங்களுக்கு விடை தெரிஞ்சா நீங்க பேசலாம். 12ஆம் அதிகாரத்துல 1ஆம் வசனத்துல இருக்கிற ஸ்திரீ என்ன அணிந்திருக்கின்றாள், அதே போல 17ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்துல இருக்கிற ஸ்திரீ விபச்சாரி, அவள் என்ன அணிந்திருக்கின்றாள் என்று கேக்குறாங்க. சூரியனை அணிந்திருந்தார். Purple, scarlet, gold, precious stones, pearls. Okay, I think I hope everybody is reading, so you'll come to some, you know, some answers. So we'll go to the next question. Is there a spiritual significance of being clothed by the sun? அடுத்த கேள்வி என்னன்னா, முதலாவது ஸ்திரீ, சாரி அங்கிள், அடுத்த கேள்வி என்னன்னா, முதலாவது ஸ்திரீயானவள் சூரியனை அணிந்திருந்தாள் என்று பார்க்கின்றோம். சூரியனை அணிந்திருப்பது என்றால் அதற்கான ஆவிக்குரிய முக்கியத்துவம் என்ன, அதனுடைய ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்னன்றத பத்தி நாம ஆழமாக பார்க்கலாம். So I just wanted to talk about the fact that the sun has several meanings, but I just want to bring in a spiritual meaning of how the sun could be used in the Bible. So you can look at these different references and then... Sorry, uncle, I think there's a bit of disturbance. If the others can stop talking, please, when Brother Linus is sharing his comments. Hello? Hello? Yeah, brother. Pardon? He is asking if someone called him. No, no. Yes, sir. So one of the things is the clothing that this woman is wearing, you know, she's actually, here it shows like a gown, but actually in the text it says she was clothed with the sun. And she had stars on her head, and then she had the moon on her feet. So she's like, you know, she's got an unimaginable light radiating from her. முதல் ஸ்திரீக்குள்ள இருந்து ஒரு கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாத அளவிற்கான ஒளியானது அவளிலிருந்து புறப்படுகின்றது என்று பார்க்கின்றோம். Refer, man. No other thing. See, You'll have 15 seconds to answer before I move on. Answer. Refer Isaiah 60 verse 19. They will shine like the sun. What does it mean? What's the significance? Here it's very important that I'm not. I might guide you towards an interpretation, but not necessarily that this is, you know, I'm giving an interpretation. It's open to interpretation, so I'm not you know, forcing an interpretation, but I'm still giving you some of my thoughts, and I'm saying that my thoughts are not the only thoughts.
இது வந்துட்டு சில இந்த வசனங்களிலிருந்து இதற்கான அர்த்தத்தை நம்ம வெளிப்பாடாக பார்க்கின்றதுமே தவிர இது சரி இது தவறு என்று கிடையாது. இப்ப நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல பார்த்தா சில பேர் அந்த சூரியன் என்பது தேவனுடைய நீதிக்கான அர்த்தமாக இருக்கு, இன்னொரு வசனத்துல அவருடைய மகிமைக்கான அர்த்தமாக இருக்கு என்று நாம பார்க்கின்றோம். Yes. So here, when you see this, generally, when I look at this, you have sun, moon, and stars. You straight away go to Genesis chapter 17, verses 9 and 10. This is Joseph's dream that he dreamed it. Behold, the sun, the moon, and the 11 stars were bowing down to me. But when he told it to his father and to his brothers, his father rebuked him and said, "What is this dream that you have dreamed? Shall I and your mother and your brothers indeed bow, come to bow ourselves to the ground before you?" So this symbol is very immediately understood by any Jewish person. In fact, Jacob, being Israel himself, understood the dream, what the sun, moon, and stars meant. So, so for any Jewish person, it would be a simple correlation to say that this woman is sort of a representation of Israel. இப்போ ஆதி ஆகமத்துல கூட யோசேப்புக்கு ஒரு கனவு வந்தது. அதில் நட்சத்திரங்களும் 11 நட்சத்திரங்களும் ஒரு சூரியனும் ஒரு சந்திரனும் கூட அவனுக்கு வணங்குகிறது ஒரு நட்சத்திரத்திற்கு என்று பார்க்கின்றோம். அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்று அவனுடைய தந்தையாரும் கூட புரிந்து கொண்டிருந்தார். ஆகையால் இந்த அடையாளங்கள் என்னவென்பதை அதனுடைய அர்த்தங்கள் அதற்கான ஆழமான அர்த்தம் இருக்கிறது என்பதை இஸ்ரவேலர்கள் அறிந்திருந்தார்கள். அது வரையும் நேரடியாக நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அல்ல, ஆனால் அதனுடைய உள்ளர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளும் பொழுதுதான் தேவ செய்தியின் ஆழம் நமக்கு புரிய வருது. Now you have this symbol of a woman, and I'm saying that's Israel. So how can Israel be a woman? இப்போ இது அடையாளம் வந்து இந்த ஸ்திரீ யார் என்று நாம பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. இந்த ஸ்திரீ யார் என்று பார்த்தால் அது இஸ்ரவேலுக்கு குறிப்பாக இருக்கின்றது. இஸ்ரவேலை எதற்காக ஒரு ஸ்திரீக்கு ஒப்பிடப்படுறாங்க? Israel is called symbolically a woman many times in terms of being God's wife. So in Jeremiah chapter 3 verse 14 we read, "Return, O backsliding children." So they're called children of God. Says the Lord, "For I am married to you. I will take you, one from a city and two from a family, and I will bring you to Zion." So God sees Israel both as his children and his wife. So so Israel can be represented as a woman. இஸ்ரவேலை நிறைய இடங்கள்ல வந்துட்டு ஒரு ஸ்திரீக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்காங்க. சில சமயத்துல தேவன் இஸ்ரவேலை தன்னுடைய மனைவியாக கருதுகின்றார். இன்னொரு இடத்துல தன்னுடைய பிள்ளைகளாக கருதுகின்றார். அதற்கான ஒரு உதாரணம் தான் எரேமியா 3ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தில் நாம பார்க்கின்றோம். "நான் உன்னை திருமணம் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன், நான் உன்னை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றேன், நான் உன்னை ஜியோனுக்கு திரும்பவும் கொண்டு வருவேன்" என்று ஒரு ஸ்திரீக்கு ஒப்பிட்டு இஸ்ரவேலை தேவன் இங்கு சொல்லியிருக்கின்றார். So we'll go to the next question. How many heads and horns do the beasts of Revelation 12 and Revelation 17 have? So you'll find in Revelation chapter 12:3 a beast is mentioned, and 17 verse 3 a beast is mentioned. So read those two and determine how many heads and how many horns these beasts have. அடுத்த கேள்வியானது வெளிப்படுத்தல் 12ஆம் அதிகாரம் மற்றும் 17ஆம் வசனங்களில் அந்த மிருகங்களை பற்றி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த மிருகங்களுக்கு எவ்வளவு தலை மற்றும் எவ்வளவு கொம்புகள் இருந்தது என்ற கேள்வி கேக்குறாங்க. வெளிப்படுத்தல் 12ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனமும் வெளிப்படுத்தல் 17ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தை பார்த்து இதற்கான விடையை கொடுக்க வேண்டும். 107. ஏழு தலைகளும் 10 கொம்புகள். 10 plus 7. கரெக்ட். 10 கொம்புகளும் 7 தலைகள் இருந்தது. முதல்
மிருகத்திற்கு. இரண்டாம் மிருகம் 17ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தை சொல்லுங்க. அதேதான். 7 தலைகளும் 10 கொம்புகளும். Okay, I think 10 I think some people answered in Tamil also, right? Yes, uncle. 7 heads and 10 horns. 10 அதான் அப்பொழுது 7 தலைகளும் 10 கொம்புகளையும் உடையதும் துஷ்டமான நாமங்களால் இருந்ததுமான சிவப்பு நிறம் உள்ள மிருகத்தின் மேலே ஒரு ஸ்திரீ ஏறி இருக்கின்றேன். So I think this has been a fairly easy. விடை கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. வாசிச்சு நீங்க உங்களுக்குள்ளவே வாசிச்சு விடைய ஒண்டி கொடுங்க. Okay, so here I'm just suggesting you maybe it's the same beast having a different form in Revelation 12 and Revelation 17. So if you read Revelation chapter 12 verse 3, you'll find that the great beast, which is having 7 heads and 10 horns, heads 7 crowns, and so here you can see this picture on the right hand side. So you have 2 beasts. So the difference is on one, the woman's riding, and the other, the beast seems to be confronting the woman. இப்போ நீங்க இந்த 2 படங்கள்ல பார்த்தா அதே மிருகமா தான் இருக்கு. 7 தலைகளும் 10 கொம்புகளும் கொண்ட அந்த மிருகம். முதலாவது அந்த ஸ்திரீ, அதாவது அந்த கர்ப்பிணியா இருக்கின்ற ஸ்திரீயை இந்த மிருகம் என்ன செய்ய பார்க்கிறது என்று நாம பார்க்கின்றோம். அதாவது இது கொல்ல பார்க்கின்றது. அதே மிருகத்தின் மேல் 17ஆம் அதிகாரத்தில் இந்த விபச்சாரி என்கின்ற இந்த ஸ்திரீ அவள் மேல் அந்த மிருகத்தின் மேல் அமர்ந்திருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். அதனால இந்த 2 அதிகாரங்களில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற மிருகம் ஒன்றாக இருக்கின்றது. The other thing, when you contrast the 2 women, the reason I asked you to look up that she's clothed with the sun. Sun has a positive connotation. It's a bright light. So that's basically what I was trying to show, that there's a contrast between this woman and the harlot in Revelation chapter 17. அதனால இந்த முதலாவது அந்த ஸ்திரீ வந்துட்டு அவளுடைய ஆடை வந்து சூரியன் என்று பார்த்தோம். சூரியனை போல வெளிச்சம், மிகப்பெரிய பிரகாசத்தை கொண்டவள் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். அதனால இந்த மிருகமானது அந்த 2 ஸ்திரீகள் மத்தியில என்ன நடக்குதுன்னா, முதல் ஸ்திரீயை அழிக்க பார்ப்பதும், இரண்டாவது வந்துட்டு அதன் மேல் அமர்ந்திருப்பது என்று பார்க்கின்றோம். Okay, time for next question. How do you describe the relationship between the beasts and the women? இரண்டாவது கேள்வி, 2 ஸ்திரீகளை பார்க்கின்றோம், மிருகங்களையும் பார்க்கின்றோம். இவர்களுக்கு மத்தியில் இருக்கின்ற உறவை நீங்கள் எப்படி சொல்வீங்க என்பதை இந்த வசனங்கள் கொடுத்திருக்காங்க. அதை வாசித்து நீங்க விடை கொடுக்கணும். வசனம் வாசிக்காதீங்க, சத்தமா நீங்க படிச்சுட்டு விடை கொடுங்க. வெளிப்படுத்தல் 12ஆம் அதிகாரம் 4, 13, 17 மற்றும் வெளிப்படுத்தல் 17ஆம் அதிகாரம் 3, 9, 14. So what is the relationship between the woman clothed with the sun and the beast, and the woman in Revelation 17 and the beast? And so I've given few references for you all to quickly look up and derive the answer. You might find clues in other verses as well, but these are the verses that I put for your quick reference. So I started your 2-minute timer. Persecutor. You put persecutor, have you? That's mentioned specifically in verse 13. And enraged by. Okay, dragon was also enraged by the woman and attacks her offsprings.
Anybody in Tamil, they can just speak out the answers. நீங்க உங்களுடைய விடைய சொல்லலாம். இந்த முதல் பார்க்கின்ற அந்த ஸ்திரீக்கும் மிருகத்துக்கும் என்ன உறவு என்பதை நீங்க சொல்லலாம், பேசலாம். Oh, interesting. So if you have finished your answers, it's a good time to keep reading around those verses, so you get more familiar with what's happening with the story. Of course, Revelation requires you to read the chapters 20-30 times before you actually understand what's actually being said, and trying to just piece the sequences. Okay, you have last 20 seconds left before we move on. So we got different answers. Dragon was enraged by woman, the persecutor, an enemy to the first woman, wanting to destroy her. War, riding the beast, burn her with fire and then eat her. Sits on the beast but hates her too. Yeah. No, both are already answered. It's actually already in control, sitting on it, in control first, and it takes turns on it. Yeah. So the question is, are the Babylonian woman and the beast friends or foe? So obviously there is a clear enmity between the first woman in Revelation 12 and the dragon, because one, it wants to devour the child, and when it's not able to, so it starts off by attacking the 12 stars. So 1/3 of the stars are already destroyed by the dragon. So that's political, because Israel was ruled by Rome, that's at the time, and some part of the stars already being destroyed. Then the dragon stood before the woman who was about to give birth, so that she gave birth, so that when she gives birth, it might devour the child. So if that's the child is a symbol of Messiah, then obviously it's very clearly played out in the story of Herod destroying, and also the Jews and Gentiles joined together and crucified our Lord. And here you see that he saw the woman sitting on a scarlet colored beast full of blasphemous names. So of course she's riding, she has control. But then with the story moving on, verse 13 and 14, when the dragon saw that he was thrown down to the earth, he persecuted the woman. So the dragon loses the battle, the war against Michael and his angels. And he's thrown to the earth, and then he tries to persecute the woman who gave birth to the male child. 2 wings are given to this woman, so she's given protection from the dragon. So that you read in verse 13 and 14. But in verse 16, the 10 horns which you saw and the beast, these will hate the prostitute and make her desolate, will strip her naked, will eat her flesh, and will burn her utterly with fire. So you can see there's a big contrast what's happening. The woman in Revelation 12 remains the enemy of the dragon, whereas Revelation 17 woman rides the beast, and then the beast itself devours her. அதனால நாம என்ன பாக்குறோம்னா, இந்த முதல் ஸ்திரீயை மிக தெளிவாக இந்த மிருகமானது கொல்ல பார்க்கின்றது. ஆனால் இந்த மிருகம் தோற்று விடுகிறது. மைக்கேல் மற்றும் அவங்களுடைய தூதர்ங்க கிட்ட பூலோகத்திற்கு தள்ளப்படுகின்றது. அப்பவும் கூட இந்த மிருகம் இந்த ஸ்திரீயை விடுவதில்லை. வனாந்திரம் எங்கும் அவளை துரத்தி கொண்டு அவள் பெற்றெடுத்த அந்த பிள்ளையை கொல்ல பார்க்கிறது என்று நாம பார்க்கின்றோம். அந்த சமயத்துல அந்த ஸ்திரீக்கு ரெக்கைகள், கழுகு போல ரெக்கைகள் கொடுக்கப்பட்டு அவளை பாதுகாப்பதற்காக அது தரப்படுகின்றது. அதே மிருகங்கள் இங்கு 17ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கின்றோம். அவர்கள்
அந்த ஸ்திரீ அந்த விபச்சாரி அவங்க மேல அந்த மிருகத்தின் மேல்தான் அமர்ந்து கொண்டிருந்தாள். ஆனால் அவளையே கொன்று தின்ன பார்க்கிறாங்க என்று பார்க்கின்றோம். மற்றும் நெருப்பினால் அவளை அழிவுக்கு கொண்டு வராங்க. இது பாபிலோன் ராஜ்யத்தை குறிக்கிறது என்று நாம் பார்க்கின்றோம். Yeah, I said I'll not get into any history because that will just make the class too long. Maybe if we want to do it some other time, we'll do it. So I'll move on to the next question. Are these women really women? இப்ப அடுத்த கேள்வி, ஸ்திரீகள் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. 12ஆம் அதிகாரம் பார்த்தா ஸ்திரீ, 17ஆம் அதிகாரம் பார்த்தா விபச்சாரி என்று. உண்மையிலே இவர்கள் ஸ்திரீகளா அல்லது இவர்களுக்கான அடையாளம் என்ன? இவர்கள் என்ன உண்மையான அர்த்தம் என்ன? இந்த ஸ்திரீகளுக்கான அர்த்தம் எதுக்கு ஸ்திரீகளை உபயோகித்து சொல்லியிருக்காங்க செய்தியை? Sister Juni typed symbolic, so she's saying they're not really women. Anybody in Tamil wants to say something? Are they really women or they are something else? தமிழ்ல யாராவது என்ன அது அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொல்றீங்களா? Zach says they're real. Oh, you didn't read the reference. Zach has an objection. He says they're women because only women can be pregnant. Prabhu says they're a nation. Andrew says great city. Pregnancy can also be symbolic. 17 To change. So we have 45 seconds. Anybody in Tamil wants to say something? தமிழ்ல நீங்க வாசிச்ச வசனங்கள் இருந்து என்ன தெரிய வருகிறது? அந்த ஸ்திரீகள் யார்? யாராவது சொல்லலாம். All very symbolic language used. Sorry, I think a lot of the Tamil folks probably expected to listen, but I'm asking you to speak. தமிழ்ல வந்துட்டு இல்ல நம்ம வெறும் கேட்கணும் செய்தியை நினைச்சிருப்பாங்க. ஆனா இங்க பிரதர் லினஸ் உங்களை பேச சொல்றாரு. Okay, you have 10 seconds, 8 seconds, 6 seconds, 4 seconds, 2 seconds, and our time is up. Yeah. Okay, so it's interesting that Zach raised the question. It leads on to the next slide, which is, what about pregnancy? That's exactly what I'm going to talk about. But I was not thinking of Zach's question in mind because Zach said, only women can be pregnant and therefore they're probably real women, even though it says that it's a city. So what's the significance of women? So here we have a picture of women in childbirth, and I think quite a few mothers today, and I think you all know what it is to be in childbirth. And if you see the woman was pregnant, obviously there's the idea of distress. So we look at some spiritual significance. Isaiah 66 verse 7 to 8, we see that before she travailed, she gave birth. Before her pain came, she delivered a son. Who has heard of such a thing? Who has seen such things? Shall a land be born in one day? Shall a nation be born at once? For as soon as Zion travailed, she gave birth to her children. So there's a symbolic language being used of, it's talking about how it's used of Zion, this idea that, with less, in this particular example, with less pain, she delivered her son. But it's used in a political language. So pregnancy is more of a political thing. There's a lot of turmoil before something happens. So in the context of Jesus' birth, it was not a smooth sailing thing. If you see, there was this whole Roman rule, and there's a whole thing of the census, and there's this oppression, and there's this domination. So there's this whole political turmoil. And within that political turmoil,
a new system is brought forth, a new covenant is brought forth. So the birth of a new covenant that the Messiah ushers. So that's the idea of this pregnancy. இந்த கர்ப்பம் தரிப்பது என்று பார்த்தால் எதற்காக அந்த ஒரு உதாரணத்தை எடுத்திருக்காங்கன்னா ஸ்திரீகள் வந்துட்டு அவங்கதான் வந்துட்டு அந்த பிள்ளையை பெறுகின்றார்கள். அந்த வழியை அதை ஒப்பிட்டு பார்த்து இங்கு அரசியல் ரீதியான பிறப்புக்கான அர்த்தத்தை தராங்க. குறிப்பா ஏசாயா 66 அதிகாரம் 7-8 வசனத்துல நாம பார்க்கின்றோம். அந்த இஸ்ரவேலுடைய பிறப்பு, குறிப்பா மேசியா, அதாவது ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேல் மேசியாவை வெளிக்கொண்டு வருவது, நம்முடைய புதிய உடன்படிக்கையானது அவரின் மூலமாக பிறக்கின்றது, அதை பற்றி இங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. Jesus uses this language a bit. He says, for nation will rise against nation and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. All these are but the beginnings of the birth pains. Then they will deliver you up to tribulation and you to death, and you will be hated by all nations and for my name's sake. So Jesus uses that it's not the end, it's only the beginning. When these things happen, nations rising against nations, kingdom against nations. In verse 20, chapter 24, verse 8 of Matthew, it's recorded all these are the beginning of birth pains. So there is the idea that a new system would come about, but so this is how spiritually birth pains are used, or pregnancy is used, spiritually speaking. ஆகையால் ஆவிக்குரிய ரீதியில் அதனுடைய அர்த்தமானது இயேசு கிறிஸ்துவும் கூட இந்த வசனத்தை இத வந்துட்டு உபயோகிக்கிறார். இந்த பிரசவ வழி அதை மையமாக கொண்டு மத்தேயு 24 அதிகாரத்தில் பார்த்திருக்கின்றார், அதை உபயோகித்திருக்கின்றார். அது குறிப்பாக இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கின்ற அந்த புதிய உடன்படிக்கையின் பிறப்பை குறிக்கின்றது. But now this is more of the study sort of thing where we're just trying to work symbols. Now we'll go into something more spiritual to end, to start moving towards the end. So we look at one of the questions. Now the 7th question for tonight is, what are the deeds of the harlot? Now this is a tough question because there are so many references. But we're going to put this together. What are the deeds of the harlot? And then another, this is a negative spiritual message. Then we look at a positive spiritual message. So what are the deeds of the harlot? And this is not an exhaustive list, but it is a suggested list of references that we can look up and then start chatting away. வெளிப்படுத்தல் 17-18 அதிகாரத்தில் அந்த விபச்சாரி, அதாவது இந்த பாபிலோன் ராஜ்யம், அவங்களுடைய காரியங்கள் என்னவாக இருந்தது என்பதை கேக்குறாங்க. என்னன்றதை பத்தி நாம இந்த வசனங்கள் மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம். அதோடைய விடையை நீங்க கொடுக்கணும். I'm starting a 3-minute timer because you have so many references to look at. Morality. Fornication. Making people rich. So is that why you're convinced? About the pregnancy? Okay. Andrew's talking about immorality, obscenity, drunkenness. Those of you who speak Tamil, speak loudly so we can all hear. Joni says sexual immorality, drunk with the blood of saints, adultery, luxury, adultery. Tamil Makkal is all quiet.
நீங்க வந்துட்டு அந்த வசனங்க படிக்கும் போதே உங்களுக்கு விடை கிடைக்குது அந்த விபச்சாரியானவள் என்னென்ன செய்திருந்தாள் என்று. அத நீங்க பேசலாம், அத பத்தி சொல்லலாம். டைப் பண்ண முடியலன்னா லக்ஷரி So Zach's typing full of abominations and impurities, immorality, persecutions of martyrs of Jesus, domination over kings of the earth, claiming to be a queen, causing plagues and famine, gluttony. I don't think she was causing plagues and famine. I think it's the other way around. She was judged with all that. Murder, massacre. You have 30 seconds. Nobody found anything good. We're only seeing, did she do anything good? or maybe we are overseeing things that no, I don't think It's like a Bible game. it's a Bible game. Yeah, Jaden says it's like a Bible game. Then you should say. Yes. I was telling you it's like a game. So Jaden says it's like a Bible game. Okay, my timer is ringing. So, yeah, thanks. I think it's good answers. I just, because I can't obviously give detailed explanations, but just some points interjected. The fate of believers and the dragon and the harlot, like in Revelation 17:6, it says about, I saw the woman drunk with the blood of the saints and with the blood of martyrs of Yeshua. And then 12, that is a woman, the dragon grew angry with the woman and went make war with the rest of her offspring who keep God's commandments and hold Jesus' testimony. So that's where I'm contrasting the first woman to the harlot, that this woman, because her offspring, the rest of her offspring, it says, that is leaving Jesus. So this is talking about spiritual Israel. Obviously, it's not talking about the Pharisees and the Sadducees. The apostles, obviously, the 12 apostles would become the 12 pillars of the new spiritual Israel. So this dragon attacks this woman and who keep God's commandments and hold Jesus' testimony. So that's a very, very powerful testimony about her children. And but there is the negative, which is, I guess, the negative of this, my always having some negative thing in my message, but it's persecution. And the other woman is also drunk, it says, with the blood of the martyrs. The fate of believers under the dragon and the harlot, there's something similar. So we saw that the beasts are same. They have the same characteristics, the 7 heads and 10 horns. And then you can see that there's a lot of connection between the two stories in terms of the fate of the offspring of this woman. இது வந்துட்டு நாம பார்க்கின்றோம் இந்த முதல் ஸ்திரீக்கு அந்த மிருகம் எப்படி அவளுடைய பித்துக்களை கொல்ல பார்க்கின்றது என்று. இரண்டாவது ஸ்திரீ அந்த விபச்சாரியானவள் தேவ பிள்ளைகளை அவள் அழிக்க கூடியவளாக இருக்கின்றாள் என்று நாம் இங்கு பார்க்கின்றோம். இங்கே குறிப்பாக விசுவாசிகள், அந்த தேவ பிள்ளைகள், அதாவது அந்த ஸ்திரீயோடைய பிள்ளைகள் என்று பார்த்தால் அந்த தேவனுடைய பிள்ளைகள், இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சியா இருப்பவர்கள் உடைய தலையெழுத்தானது இந்த மிருகம் மற்றும் இந்த விபச்சாரி கீழ் இருந்தது. அவங்களுடைய, அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயருக்காக ரத்தத்தை இழந்தவர்களுடைய அந்த ரத்தத்தை குடிப்பவளாக அந்த ராஜ்யமானது இருந்தது. This is another image of the harlot sitting on the beast, and it says in 18 that she's a great city which reigns over the kings of the earth. So the idea is that this woman is explained, but there's a language, there's a prophetic language. You'll find that in Bible you have parables which are not, which are interesting, not so difficult, but it can be very difficult to understand, because when Jesus spoke in parables, the disciples said, we don't understand what you're saying. So you have these parables and you have dreams like Joseph's dreams, and then you have these more difficult dreams like in Daniel, Zechariah, Revelation. But they all follow this pattern of telling the story
through pictures. But basically the woman is some sort of a city. அந்த விபச்சாரி யார் என்று பார்த்தால் ஒரு விதமான மகத்துவமான ஒரு பட்டணத்திற்கு குறிப்பா இருக்காங்க. இப்போ நாம இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன உவமைகளை பார்த்தோம்னா ஒன்னொன்னுக்கும் அர்த்தம் இருக்கு. அதை ஆழமாக புரிந்து கொள்ளும் போதுதான் அதோடைய உண்மையான அர்த்தம் புரிகிறது. அதே போல தானியேல் புத்தகமா இருந்தாலும் சரி, வெளிப்படுத்துதல் புத்தகமா இருந்தாலும் சரி, அதில் இருக்கின்ற அடையாளங்களுக்கு ஒரு உள்ளர்த்தமானது இருக்கின்றது. இப்ப நம்ம உதாரணத்துக்கு இந்த மிருகம் என்னவென்று பார்த்தோம், ஸ்திரீ என்றால் யார் என்று பார்த்தோம். அதனால ஒவ்வொரு அந்த அடையாளங்களை சரியாக புரிந்து கொள்ளும் பொழுதுதான் தேவனுடைய செய்தியானது அர்த்தமானது நமக்கு வெளிப்பாடாகும். So it is some sort of a system which has a lot of influence on the kings of the earth. So that's basically, so we will not try to identify. So we'll go to the next question. It's a dampening question. Which would you prefer? Have your father or son or daughter's blood drunk by the harlot, or be affected by the 1919 pandemic? 1918 pandemic was the influenza, which killed people very quickly. This current pandemic is just giving us a gentle shake, whereas the pandemic that occurred 100 years ago knocked off people very quickly. எது நீங்க தேர்ந்தெடுப்பீங்க? உங்களுடைய தந்தை, மகன், மகள் உடைய ரத்தத்தை இந்த விபச்சாரி குடிப்பது நீங்க ஒத்துப்பீங்களா? அல்லது இதே இன்றைக்கு இருக்கின்ற வியாதியை போல 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ என்கின்ற வியாதி இருந்தது, அந்த வியாதியில நாம எஃபெக்ட் ஆனா பரவாயில்லைன்னு நினைப்பீங்களா? எதை நீங்க எடுத்துப்பீங்க? You have choice A and B, and obviously you choose choice C. I'm not giving you choice C. Yeah. So only 1 minute timer for this. The reason I asked this question is just to think, reflect on the persecution of what the saints had to go through, what the believers had to go through under this system. And what would be the impact of your faith, during the time of the harlot's persecution? That's basically I'm just trying to help ourselves sympathize or empathize with believers under this rule of this tyranny. So Journey says everybody dies of something, best to die faithfully. So she says it doesn't matter which way we die, as long as we die faithfully. Yeah, having a faithful death. +1. He was uprooted. The trials makes believers go one of two ways: closer to God or farther away. That's the second question. What's the impact on your faith? He says, it can impact us to go closer to God because of persecution, or go away from God because we are bitter of our loss. Because death is certain, and having that, running the race till the very last. Okay, the Tamil people are silent. So I'll go on to so probably we'll try to now look at a little bit the bride of Christ. We're not looking at, so there's not particularly, chapter 12 per se, just looking at the bride of Christ, some references from Revelation. Because I titled this, if you noticed, I said in the beginning, my study was called, okay, I didn't put it, okay. I initially called it Tale of Two Cities, and one was Spiritual Jerusalem and the other one is Babylon. So now we look at spiritual Jerusalem.
And in Revelation 21 verse 2 we read, I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared like a bride adorned for a husband. So here, again, there's a language. The holy city is likened unto a bride adorned for a husband. So there's the idea that the holy city will marry someone. So there's the analogy of marriage, there's the analogy of being a bride. And Revelation 19 verse 7 to 8. Let's rejoice and be exceedingly glad, and let's give the glory to him, for the marriage of the Lamb has come, and his wife has made herself ready. It was given to her that she would array herself in bright, pure, fine linen. For the fine linen is the righteous acts of the saints. So you can see there's a lot of symbology. Sometimes the symbology is explained, so it's very easy for us to understand. Sometimes the symbology is not explained, so we'll have to figure it out from other scriptures. But this idea of there's a marriage between the holy city, the New Jerusalem, and the bride. In verse and the groom, in verse 2, it just says the husband, whereas in verse chapter 19, 7 to 8, it identifies the groom as the lamb. So there's obviously, we all know this symbol very well, that it's marriage between the church and Jesus, or it's the event of the resurrection and the joining together back with Jesus, that this analogy is being referred to. ஆகையால் நீங்கள் எந்த பட்டணத்திற்கு சேர்வீங்க? அந்த விபச்சாரியோட பட்டணத்துல ஒரு பங்கெடுப்பீங்களா, அல்லது அந்த பரிசுத்த பட்டணத்தில் பங்கெடுப்பீங்களா? பரிசுத்த பட்டணம் என்றால் 12ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது எருசலேமை குறிக்கின்றது. பரலோகத்தின் ராஜ்யமானது இங்கு பூலோகத்தில் ஸ்தாபிக்கப்படும் பொழுது அந்த பட்டணம் ஆனது, அந்த ஜனங்களானவர் ஒரு மணவாட்டியாக இருப்பார்கள் என்று பார்க்கின்றோம். அதேதான் நாம வெளிப்படுத்தல் 19ஆம் அதிகாரம் 7, 8ஆம் வசனத்திலும் கூட அன்றைக்கு அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் ஒரு மகனாக தன்னுடைய மனைவியிடம் சேருவார் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். அதற்காக அந்த மனைவி சிறப்படுத்தப்படுவாள் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். அது மாத்திரமல்லாமல் ஒரு வெள்ளை துணியானது கொடுக்கப்படுகின்றது, மிகவும் பிரகாசிக்கின்ற மிகவும் சுத்தமான ஒரு துணி என்று அது என்ன என்று பார்த்தால் அந்த துணியுடைய அர்த்தமானது பரிசுத்தவான்கள் செய்த நற்காரியங்கள், நீதியின் காரியங்கள் என்று பார்க்கின்றோம். ஆகையால் சில இடங்களில் அடையாளத்தை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, அந்த அடையாளத்துடைய அர்த்தத்தையும் கொடுக்குறாங்க. ஆனா சில இடங்களில் நாம அடையாளங்கள் மாத்திரமே பார்க்கின்றோம், அர்த்தங்கள் கொடுக்கப்படுவதில்லை. அதை நாம இன்னமும் ஆழமாக படித்து புரிந்து கொள்ளும் பொழுது தேவ செய்தியின் முக்கியத்துவமானது அதிகமாக வெளிப்பாடாகின்றது. So the story of Revelation between, the contrast that we see between the woman and her children and this New Jerusalem, and then there's this scarlet woman dressed in scarlet and purple and riding on a red beast, is that we always have these two choices in our life, that there's a strong political influence to be part of the world, and there's a spiritual pull to be the bride of Jesus. So this is the contrast that we see in the book of Revelation that believers have to go through. And unfortunately, at times, that believers lose their life because they do not compromise to the harlot city. நமக்கான செய்தி இதுல இருந்து என்ன இருக்குன்னா, நமக்கு முன்பாக இந்த தேர்ந்தெடுப்பு இருக்கு. நாம இந்த உலக பிரகாரமாக, அதாவது அந்த விபச்சாரத்தின் பட்டணத்தில் இருக்கின்ற முறை, வாழ்க்கை முறையும் நமக்கு கண் முன்பாக இருக்கின்றது. மற்றும் அந்த பரிசுத்த அந்த ஸ்திரீயின் பிள்ளைகளாய் அதற்கான வாழ்க்கை முறையும் இருக்கின்றது. நாம என்ன தேர்ந்தெடுக்கின்றோம்? நமக்கு முன்பாக இரண்டுமே இருக்கின்றது என்று நாம பார்க்கின்றோம். சில சமயம் நான் பரிசுத்தவானாய் இருப்பேன், அந்த ஸ்திரீயின் பிள்ளைகளாய் இருப்பேன் என்று சொல்லும் பொழுது, நீதியின் வழியில் நடக்கும் பொழுது நம்முடைய உயிரையும் கூட கொடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும். அதுதான் அந்த படங்களில் பார்த்தோம். அந்த விபச்சாரியானவள்
பரிசுத்தவான்களுடைய ரத்தத்தை கொடுக்கின்றாள் என்று அநேக பேர் தேவனுக்காகவும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திற்காக உயிரையே கொடுத்திருக்காங்க. ஏன்னா நான் பரிசுத்தவானா இருப்பேனே தவிர இந்த விதமான விபச்சார வாழ்க்கை உலக பிரகாரமா வாழ்க்கையில் ஈடுபட மாட்டேன் என்று அதுதான் அந்த சுத்தமான துணிக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. ஒவ்வொரு நாளும் கூட நமக்கு முன்பாக இந்த 2 தேர்ந்தெடுப்புகள் இருக்கின்றது. நாம எந்த பட்டணத்தை கூடியவர்களாக இருக்கின்றோம் என்பது ஒரு கேள்வியாய் நமக்கு இருக்கின்றது. So one of the ways to read Revelation while navigating this book is to to look at yourself, of tracing yourself as part of the New Jerusalem, because you'll find the mention of the word saints repeatedly used, and there's of course the historical context, and then there's this evil influence that we have to live under. So we could be living in Babylon, but we choose not to be part of Babylon. Because this woman in this Revelation harlot is called Babylon the Great. ஏன்னா நாம பாபிலோன் அதாவது இந்த ராஜ்யத்திற்கு உள்ளே இருக்கலாம், ஆனால் இதில் பங்கெடுக்க கூடாது. அதுதான் முக்கியமான விஷயம். So we go to the next question. Question number 9. I think you'll have done very well. 8 questions answered. Question number 9. Now we move on to some spiritual lessons. How do you want to adorn yourself as a bride? 9வது கேள்வி, ஒரு மணவாட்டியாக உங்களை நீங்கள் எப்படி அலங்கரித்துக் கொள்வீர்கள்? அதற்கான வசனங்களும் கூட கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஒரு மணவாட்டியாக மணவாளனை சந்திப்பதற்காக உங்களை நீங்கள் எப்படி அலங்கரித்துக் கொள்வீர்கள்? 2 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம் பாருங்க. So that's why I said that this is spiritual. Obviously, women are also not thinking of adorning themselves for Jesus as their husband, because you don't think of Jesus as your physical husband. That would be, very unchristian to think of Jesus as your husband. So even women think of Jesus as their spiritual husband, even as men think as a spiritual husband. That is basically, we look at Jesus as our leader. We accept him as our leader and guide. ஆகையால் இது ஆவிக்குரிய அர்த்தமே தவிர நேரடியான ஒரு அர்த்தம் கிடையாது, இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய கணவன் என்று. ஆனால் நாமும் ஆவிக்குரிய அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்காக தான் இது ஒப்பிடப்படுகின்றது. ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வழிநடத்துபவராய் இருக்கின்றார். அவர் நம்முடைய எஜமானாய் இருக்கின்றார். Yes. Read those verses. The Isaiah one says, "For your maker is your husband, the Lord of hosts is your name, is his name, the Lord of Kingdom, the Holy One of Israel, who is called God." Israel pretty much had this analogy of being called the wife of God, and God says, "I'm your husband." And we also have this analogy of being the children. We also have this analogy of being the bride of Christ. இஸ்ரவேல் கூட இந்த ஒரு ஆவிக்குரிய ஒப்பிட இருந்தது. தேவனுடைய மணவாட்டி என்று இருந்திருக்கிறது. Find one point. So Andrew says, adorned with the reflection of his word, pure and unblemished. Johnny says, cleansed in Christ through baptism and ongoing forgiveness of sins. So how do you want to adorn yourself as a bride? We have 20 seconds left. Brother Mika, any answer? Found waiting, found faithful and waiting. 5 faithful virgins, prepared and devoted, undistracted. Okay, time up. So like I said, we will try to derive our own spiritual encouragements from this study. However,
So just some thoughts just come out of Revelation. I just wanted to share. Fine clothing, we just read. Fine linen is the righteous acts of the saints. And then you also have this perfume, the smoke of the incense. So a bride always clothes herself with fine clothing and perfume. And the smoke or the incense is the prayer of saints. So these two analogies come out in Revelation with respect to a bride. So it's not really the real adornment, but it's the spiritual adornment. அதனால நாம ஒரு மணவாட்டியாக எப்படி நீங்க அலங்கரிப்பீங்க உங்களை என்று பார்க்கும்பொழுது ஒரு மணவாட்டியை நீங்க பார்த்தாக்கா அழகான உடைய அணிந்திருப்பாங்க. அந்த உடையானது எதற்காக வெள்ளை உடை இல்லையா, அது வந்துட்டு நற்காரியங்களுக்காக ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அடுத்ததா ஸ்திரீ வந்துட்டு சுகந்த அந்த பெர்ஃப்யூம் சென்ட் அடிச்சுப்பாங்க. அது வந்துட்டு என்னத்தை குறிக்கிறது என்று சொன்னால் ஜெபத்தினால் நம்மை அலங்கரித்துக் கொள்ள வேண்டும். This slide is just trying to show you that when it says bride, you might think of the right-hand corner. That you might think a woman like that. But in reality, what God's looking at is the middle picture. It's the reality of the prayer. It's not that, it's not the glamour. The last picture is full of glamour. But it's not about, so our mind is always deceiving us to think that what is being spoken is the real thing, but it's not the real thing. The real thing is what's in the middle. It's the prayer, it's the humility, it's the sincerity. That is how we adorn ourselves before Christ. அதனால அலங்கரிப்பதுக் கொள்வது என்னன்னா உடனடியாக இந்த வலது பக்கத்துல இருக்கிற படத்து பிரகாரம் நம்ம பார்ப்போம். ஆனா அந்த உண்மையான அலங்காரம் கிடையாது. தேவன் எதிர்பார்க்கின்ற அலங்காரம் இந்த மத்தியத்துல இருக்கின்ற அந்த படத்தை போல நாம உண்மையில் நம்முடைய கிரியைகள், நாம் பேசுகின்ற வார்த்தைகள், நாம் ஜெபிக்கின்ற முறை, நாம் நடந்து கொள்கின்ற வாழ்க்கை முறை, அதுதான் நம்முடைய அலங்காரமாக இருக்கின்றது. அதை தான் தேவன் எதிர்பார்க்கின்றார். தாழ்ந்த குணத்துடனே ஜெபம் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை, தேவ வார்த்தை நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை, பக்தி நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை தான் ஒரு அழகான மணவாட்டிக்கான அலங்காரம், தன்னுடைய இயேசு கிறிஸ்துவை வரவேற்பதற்காக. The bride is also gracious and she perseveres. In Revelation, we see the grace of the Lord Jesus Christ be with us. We live under the grace of Jesus, and the perseverance, that is, here is perseverance of the saints, those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. So, a bride perseveres. In a marriage, you persevere so that we make it work, but we don't give up and divorce and leave the faith. So, divorce spiritually would be to remove ourselves. அடுத்ததாக கிருபை நிறைந்தவளாக அலங்கரித்துக் கொள்ள வேண்டும். சகலத்தையும் சகித்து கொண்டு தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு மணவாட்டியாக இருக்க வேண்டும். அதுதான் வந்துட்டு நாம பார்க்கின்றோம் வெளிப்படுத்தல் 22ஆம் அதிகாரத்தில் மற்றும் வெளிப்படுத்தல் 14ஆம் அதிகாரத்தில். இல்ல எனக்கு என் கணவன் கூட வாழ முடியல, உடனடியாக இப்பெல்லாம் பார்த்தோம்னா விவாகரத்து கொடுத்துருது. என் இஷ்டம், என் வாழ்க்கை, நான் எப்படி நான் வாழ்ந்துருவேன். ஆனா ஒரு ஸ்திரீ கஷ்டத்தை சகித்து கொண்டு ஒரு மணவாட்டி அந்த பாடுகளை அனுபவித்தும் கூட அந்த உறவின் அழகை வெளிப்படுத்துவதுதான் ஒரு மணவாட்டி இன்னொரு அலங்காரமாக அது இருக்கின்றது. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு விசுவாசமாய் இருப்பது. Just quickly, godly fear, the saints and those who fear your name. So there's this concept of godly fear with the bride of Christ. And there's a desire. The desire is he who is thirsty, let him come. He who desires it, let him come and take the water of life. So the desire in the marriage to drink of the water of life, to come and to be part. The Spirit and the bride say, come. And he who says, let him come. He who is thirsty, let him come. And there's the fear of God's name with the bride. அது மாத்திரமல்லாமல் தேவ பயம் கொண்டவளாக, தேவ பய பக்தி கொண்டவளாகவும் உள்ள இருக்கிற மனசுல இருக்கிற ஆசையானது என்னவென்று பார்த்தால் அந்த ஜீவ தண்ணீரை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதற்காக தாகமாயிருப்பது, இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக தாகமாயிருப்பது. Okay, I had said I will restrict the study to 50 minutes and I crossed, and I think
my bride wife is also putting a time. So we'll not look at these things. We'll stop here. And then we'll just open up for any other discussions. இப்போதைக்கு இங்க நிறுத்தப்படுறாங்க. இன்னும் இருக்கிறது, ஆனால் நேரம் ஆகிவிட்ட காரணத்தினால இங்க நிறுத்துறாங்க. ஏதாவது உங்களுடைய அபிப்பிராயம், நீங்க ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ண விரும்பினா இப்போ நீங்க பேசலாம். I think many a time our approach to revelation, generally there's this mindset when it comes to revelation. I've personally had a mindset earlier because it's an intense book, but you beautifully decoded it for us, Uncle, and not just from understanding the meaning of revelation, but the beautiful spiritual message it carries, the intensive spiritual message it carries, and it's a beautiful blend of all of it today. So I totally enjoyed it. I agree. I thought this was it was engaging, and I thought it was great to involve everyone. So thank you. I was greatly blessed by it, and I know Bruce already wrote a message. So, it was a real joy. It was actually fun while we learned Linus, because I said game and Linus, Jaden rightly point out telling it's a Bible game. So trust me, we learned at the same time. It was also a very good stress buster, I would say, because of the situation that we are in. This was one of the wonderful way of learning. And so Joni and I already told that. Obviously, right, like for us, this is the biggest challenge that we are undergoing. Yesterday we had an internet issue, and then one of the managers was asking like, what happened? I said, oh, my day is not good, having internet issue. When I said not good, she thought health. No, right? Yeah, she said, then don't worry. So that's what it is. Like at this particular time, whatever that we are in, for us it's like a big mountain that we are carrying. Obviously everyone will have problems, everyone will have challenges. It's like how do we respond to those problems matters, because are we, as Auntie Joni answered, are we getting closer to God in this pandemic, in this lockdown? Are we going far from God, that why God has done this, and even though someone else would have created this, or someone else should be suffering, like why are we creating? Trust me, I think these studies and then the time lockdown that I am in, I personally feel that I'm drawing closer to God, and I'm correcting lots of ways in my life. So that way, like it's like a blessing in disguise, I would say, because these sort of classes and these sort of sessions is something very, very helpful in our faith. Thanks, Linus. I can't control it. I want to teach me what is the letters. Okay, Andrew, if you are. Yes, Linus. Shall we close? Yeah. Yeah, Uncle Bruce, would you like to